IDP work for like two things. One, to create a platform, and second option হচ্ছে we are co-owner of the IELTS. বাংলাদেশের স্টুডেন্টস প্লাস যারা অ্যাসপারেন্ট মাইগ্রেন্ট তারা IELTS এ কেমন করছে? Dear audience, welcome to our special talk show with IDP Bangladesh. Today we have Mr. Razib Mahbubul, the country director of IDP in Bangladesh. So we'll be talking about different aspect of migrations, studying abroad, and definitely the language proficiency. Razib Mahbubul, welcome to our show. প্রথমেই আমি আসলে আপনার কাছে যে জিনিসটা জানতে চাই, আইডিপি আসলে এটার বাংলাদেশের কার্যক্রম কিভাবে কাজ করেন, আপনারা কতদিন ধরে কাজ করছেন, সেগুলো নিয়ে কিছু বলবেন। ধন্যবাদ নাজিম ফর হ্যাভিং মি ইন দিস টক শো। সো শুরুতে আমি যদি বলি, আইডিপি মিনিং ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট 1969 সালে স্টার্ট করে তাদের এই অপারেশনটা। প্রথমে অবজেক্টিভ ছিল টু ট্রান্সফার দ্য অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ। সো সেই যাত্রা থেকে বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্টরা অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনা করতে যেত এবং সেখান থেকে উন্নত শিক্ষা শেষে নিজের দেশে ফিরে এসে তাদের দেশের কার্যক্রমে অবদান রাখতো। সো সেই যাত্রা থেকে আমাদের অবজেক্টিভ বা যে ভিশন নিয়ে আমরা কাজ করি, ট্রান্সফর্ম দ্য লাইফ থ্রু ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন। সো সেটার উপর বেস করে when you talk about the international education, it can have impact in various way. It's on the study, it's on the work, it can be life, it can be also changing the generations that's to come. So that's what we work for. সো আমরা দেখেছি যে ইভেনচুয়ালি সারা পৃথিবীতে যখন এই ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছে, মানে পৃথিবীর যেমন বাংলাদেশের কথা যদি বলি, বাংলাদেশ থেকে অনেক ছাত্ররা বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করতে যায়। যখন এটা অনেকগুলো দেশের এই ব্যবস্থাটা শুরু হয়েছে, তখন একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যে হাউ টু স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্যাট ওয়ান, টু হ্যাভ দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্ট, লাইক ওখানে পড়াশোনার একটা ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা করতে যাবে। And then IDP collaborated with the University of Cambridge and BC to come up with a language test, যেটাকে আমরা বলি IELTS। 1989 থেকে IELTS স্টার্ট করে। So IDP work for like two things. One, to create a platform যাতে স্টুডেন্টরা বেটার এডুকেশনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের জন্য গুড ইউনিভার্সিটিতে ক্যান গো ফর স্টাডি, and we work as a breeze over there. And second option we are co-owner of the IELTS. So সেই বেসিসে in Bangladesh we started our full operations in 2013, but currently we are operating more than 35 countries with our direct operations. যেখানটাতে we have the student placement business and the operations, and also we operate more than 80 countries. সেখানে আমরা 2000-এরও বেশি টেস্ট সেন্টারে IELTS টেস্ট দেই। So you'll be happy to know that last year আমরা more than 113,000 স্টুডেন্টকে তাদের ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ড্রিম ফুলফিল করেছে, এবং অলমোস্ট লাইক 1.3 million টেস্ট টেকার took IDP IELTS test. So in a nutshell, IDP works for creating a platform so that student can avail international education, and also for supporting the migration in the workplace as well. জি, আপনি আপনার কথাতে বললেন যে IELTS এর যে প্রফিসিয়েন্সি যে টেস্টটা, সেটার স্ট্যান্ডার্ডস একটা স্কোর করাটা কত গুরুত্বপূর্ণ স্টাডির জন্য, মাইগ্রেশনের জন্য, ওয়ার্ক পারপাসের জন্য বললেন, লাইফস্টাইল ডিফারেন্ট জোনে লাইফ শুরু করবার জন্য, এটা বলেছেন। ইটস চমৎকারভাবে বলেছেন। কিন্তু আমি যদি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে চিন্তা করি, আপনি একটা জায়গায় বলেছেন যে আপনারা কো-ওনার অফ দিস IELTS। বাংলাদেশের স্টুডেন্টস প্লাস যারা অ্যাসপারেন্ট মাইগ্রেন্ট তারা IELTS এ কেমন করছে, এবং এইটা যদি আমি একটু আমাদের সাউথ এশিয়ান অন্য কান্ট্রিকে যদি একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি কন্ট্রাস্ট করার চেষ্টা করি, আপনি তাহলে এটার যদি একটা চিত্র আমাদেরকে বলেন, কেমন করছে বাংলাদেশিরা? সো দিস ইজ এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। সো আমরা যদি সাউথ এশিয়া পার্সপেক্টিভে কনসিডার করি, বাংলাদেশের লাস্ট ইয়ারে যদি আমরা দেখি 2023-24, দ্য এভারেজ স্কোর অফ দ্য বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ইজ অ্যারাউন্ড 5.8, রাইট? বাট আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিগুলোর কথা বলি, বা যে কান্ট্রিগুলোতে পিপল আর মোর ইন্টারেস্টেড ফর মাইগ্রেশন, লাইক অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, লাইক UK, সো
both perspective, the score, desired score is like 6 above, like 6 to 6.5. Even if somebody is achieves 7 or 7 plus, then they get the advantage of that one in terms of the migration point, in terms of getting scholarship or the good courses also, right? So সেই জায়গাটা থেকে হচ্ছে আমরা পিছিয়ে আছি। সাউথ এশিয়া অন্য কান্ট্রিগুলো যদি আমরা দেখি, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান, দে আর হ্যাভিং অলমোস্ট 6.3 to 6.5 score. So they are actually this is the average I'm talking about, right? So এটাতে হচ্ছে দুইটা ইম্প্যাক্ট। একটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে people like getting not achieving the desired score, so they not can avail what they are looking for. So সেই জায়গাটাতে হচ্ছে তাকে মাল্টিপল স্টেপ নিতে হচ্ছে, মাল্টিপল অ্যাটেম্প নিতে হচ্ছে। It's also like cumbersome. It's also like a stress for the student test takers, right? So আমরা নষ্ট হচ্ছে, রিসোর্সেস নষ্ট হচ্ছে। সো আমাদের অবজারভেশন যেটা দেখা হচ্ছে, আমরা যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আর ভেরি গুড ইন লিসনিং অ্যান্ড অলসো ভেরি গুড ইন রিডিং, বাট দ্য মেজর চ্যালেঞ্জ ইজ কামিং দ্য স্পিকিং অ্যান্ড দ্য রাইটিং মডেল। সো ফ্রম মাই পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ আই সে দ্যাট আমরা হয়তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি গুড, কারণ আমরা লিসনিং খুব ভালো করছি, রিডিংও ভালো করছে, কিন্তু ওয়েন ইটস কামিং ফর দ্য এক্সপ্রেসিং আওয়ারসেলফ অর ফর্মুলেটিং, সেই জায়গাটাতে আমরা পিছিয়ে আছি। সো আমার হচ্ছে এই দুইটা জায়গাতে যদি আমরা এমফেসাইজ দেই, উই ক্যান হ্যাভ দ্য ডিজায়ার্ড স্কোর বেটার। এই আপনি যেই জায়গাটার গ্যাপের কথা বলেন, এটা বোঝাই যায় যে আমাদের এডুকেশনাল সিস্টেমে কোনো না কোনো একটা গ্যাপ রয়েছে। সো মানে আইডিপি এই জায়গাটায় আসলে কি ধরনের রোল প্লে করে? ওকে, সো টু হ্যাভ আ গুড স্কোর, বা এই যে আমি যদি অ্যাভারেজ স্কোরের কথা বললাম, আপনি তো বললেন 5.5 বা 8, আর সাউথ এশিয়ার হচ্ছিল 6.5 এরকম। আমি ধরে নিলাম ব্যান্ড স্কোর 1 বা 1.5 যদি আমি বাড়াতে চাই এই জায়গা থেকে, আইডিপি এই জায়গাটায় কি ধরনের রোল প্লে করতে করে? সো ফার্স্ট যেটা হচ্ছে উই সাজেস্ট দ্যাট ওয়ান। সো লুক, IELTS ইজ লাইক এ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। সো এখানটাতে হচ্ছে আসলে অবজেক্টিভ হচ্ছে টু জাজ এ স্টুডেন্ট অর টেস্ট টেকার যে ওয়েদার সে ইংলিশে কমিউনিকেশন করতে পারে কি পারে না, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। সো আমরা যদি এখন ফার্স্ট হচ্ছে এটাকে যদি আমরা ফ্রেগমেন্ট করে ফেলি, ব্রেক আপ করে ফেলি, যে হচ্ছে আসলে হোয়াট আর দ্য টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, হোয়াট আর দ্য মডিউল, লাইক হোয়াট আর দ্য কোশ্চেন প্যাটার্ন অ্যান্ড এভরিথিং, সেটা ব্যাপারে যদি আমরা ফ্যামিলারাইজ হতে পারি, তাহলে আমাদের কিন্তু অনেক বেশি হেল্প করবে। সো আইডিপি এই জায়গাটাতে হচ্ছে ভেরিয়াস অ্যাঙ্গেলে কাজ করে। যেমন ফার্স্ট আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস অ্যান অ্যাপ that is called IELTS by IDP. Anybody can download it. They're in their phone, mobile, laptop, everywhere. So সেখানটাতে হচ্ছে we provide all the tips and tricks, modules গুলো হচ্ছে how it's designed, and also a lot of mock testers available there in that app, right? And also that we have a website that is called IELTS Prepared by IDP. সো সেখানটাতে হচ্ছে যে কেউ হচ্ছে ফ্রি লগ ইন করতে পারে অ্যান্ড দে ক্যান গেট ফ্যামিলারাইজ অন দিস ওয়ান। আমরা মক টেস্ট আছে, ইউনিভার্সিটি ম্যাকুরি অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি কুইন্সল্যান্ডের প্রফেসর অ্যান্ড টেস্ট টেকার্স লাইক শেয়ারিং দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স ওভার দেয়ার অলসো। সো আমি বলবো যে ইফ এ স্টুডেন্ট ক্যান গো থ্রু অল দিস ওয়ান, ইট উইল বি হেল্পফুল ওয়ান। সেকেন্ড, থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে যদি আইডিপি IELTS হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করে, right, they also get the free mock test from University of Cambridge that we provide in the hard copy. They can familiarize on this one. And we also provide mock test online, and we regularly conduct the master class, so familiarize the test to the test takers. So I'd say that we are transferring the confidence to the test taker so that তারা হচ্ছে ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে পারে। অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট আমি বলবো, যেটা বাংলাদেশি টেস্ট টেকারদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অবজার্ভ করেছি, দে গেট ভেরি স্ট্রেসড অর স্কেয়ার্ড, রাইট? সো অ্যাটেন্ড দ্য এক্সাম বিকজ definitely with the desired score they can achieve a good life. So একটু scaredness থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। So in our exam centers we make it like more friendly environment, so that ওই স্ট্রেসটাকে রিলিফ করা যায়। এবং হচ্ছে we also ensure that technology আমরা ইউজ করি, but we are not replacing human through technology, rather we're facilitating them so that হচ্ছে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ট্রান্সফার হয়, right? So considering all these things, we try to make them a comfortable environment so that they can attend the exam freely and flawlessly. So my next question is particularly about study abroad. Yeah. So what are the popular countries যেটাতে IDP স্টুডেন্টদেরকে মোস্টলি আর কি হেল্প করে to get admitted in different universities? Okay. So if we consider our IDP works for 6 countries, 6 destinations: Australia, New Zealand, UK, Ireland, Canada, and USA. So from there we have around 895 universities who
where we have a strong partnership with them. We directly recruit the students for those universities, and we process end-to-end solution for them. Like say, for example, what is the, like say for example, one student want to study in any Australia or UK or Canada, any countries, right? So the first objective is that to match up the desired courses according the profile of the student, right? So IDP does that one because we offer more than 12,000 courses. So anybody can achieve or get the portfolio out there. That is number one. Second, we take care the application, we take care the visa processing, we take care the money transfer, accommodation, health insurance. So you can consider that the end-to-end solution. And most interesting part, everything that we provide is free of cost. We don't charge anything to the student. So the IDP also work with this one. I'd say the authenticity is one thing. Anybody's coming to whatever we are saying that 100% authentic and the right information and the right pathways. Second, I'd say that we have one options that is called offer in principle. Like anybody who is qualified with the desired preparations and everything, we can arrange like the offer letter in 24 hours. If the students is like prepared on that one, right? That is only offered by IDP in this world. Nobody can do that, right? So why it's happening? Because the universities that we are working with, they trust us, and we have also built up that trust to them, right? So I would say that anybody coming or desiring for the international educations, we can offer this one. And all the universities that we have selected or partner one, all are like within the ranking of like 500 ranking. So that is also like one of the things, starting from the undergraduate to the PhD level. So we support all the students. Good to know that. Yeah. Since we are talking about education and talking about students, স্টুডেন্টদের সবসময় একটা জিজ্ঞাসা থাকে যে সামহাও কোনো না কোনোভাবে তারা কোনো স্কলারশিপ পেতে পারে কি পারে না। আপনি তো একটা বললেন যে প্রসেসে ইটস ফ্রি অফ কস্ট, বাট স্কলারশিপের ব্যাপারে আইডিপি বা আইএলটিএস এর সাথে কোনো ধরনের মানে যেই পার্টনারশিপগুলো আপনাদের রয়েছে, আপনারা বললেন যে কো ওনার, সো এই ধরনের কোনো স্কোপ স্টুডেন্টদের জন্য রয়েছে কিনা, অফার করে কিনা আইডিপি? Yeah, so Nazim, this is a very interesting point I would say. So scholarship is like, look, when you talk about the scholarship, it depends on certain criteria. So I mean, you have to have a desired CGPA. You have to have better IELTS score, right? And also you have to have like an intent of the study, right? What courses you're selecting, which university you're selecting. So it depends on multiple factors, right? So from the IDP, the counselors that we have, right? So all of them are well trained. Tara shobai in details সব কিছু জানে, and they can guide the student well. So you'll be happy to know last year we have arranged more than 90 crore scholarship for Bangladeshi student যারা বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে বিভিন্ন দেশে IDP থ্রুতে পড়াশোনা করতে গিয়েছে. So it's there, good example there. We have a lot of students who got like that's the amount right, of scholarship distributed. So but we have quite a good number of students যারা হচ্ছে আপনার 100% scholarship পেয়েছে, 50% scholarship পেয়েছে, 80% scholarship পেয়েছে. So there's like all the scholarships that has been provided these 6 countries যেখানটাতে আমরা কাজ করি, Australia, UK, Canada. So everywhere all the universities we arrange that one. So এখানটাতে হচ্ছে যা requirement লাগবে, যা pathways লাগবে, guidance লাগবে for the students that we provide. So students are getting that one. Bangladeshi students, the feedback that we get from the universities, Bangladeshi students are very good. They are academically very strong and তাদের পারফরমেন্স হচ্ছে অনেক ভালো. সো এখানটাতে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রাইট কোর্স অ্যান্ড রাইট ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করা, যেখানতে আইডিপি ক্যান পার্টনার উইথ দ্য স্টুডেন্টস। থ্যাংক ইউ, আপনি কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার করেছেন। আপনার কাছে আসলে শেষ প্রশ্ন, একজন অ্যাসপারেন্ট মানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, তার মাথায় তো এডুকেশন তো প্রয়োজনীয়, কিন্তু এডুকেশনের এই যুগে এসে অন্যরকম একটা তার নিজেদেরকে লাইফের জন্য ইনভেস্টমেন্ট মনে করে, আমি যদি বলি তাদের মাথায় সেই এডুকেশনটা কমপ্লিট করে কী ধরনের জব পাবে, কি কোথায় সেটেল হতে পারবে, মাইগ্রেট হতে পারবে কি পারবে না, এই ধরনের নানা রকমের ইকুয়েশনস থাকে। কনসিডারিং দ্য গ্লোবাল ক্রাইসিস, এখন তো খুবই আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, মানে আপনার কী ধরনের সাজেশন থাকবে স্টুডেন্টদের জন্য যে কোন ধরনের, কোন দেশ, কোন ধরনের ইউনিভার্সিটি, কোন ধরনের কোর্স তাদের নেওয়া উচিত, যেটাতে তারা হয়তো নিজেদেরকে ইদার স্কিলড আপ করে দেশে ফিরে এসে ভালো কাজ করতে পারবে, অথবা মাইগ্রেশন যারা করতে চায় রাইট জায়গায় রাইট ফিটেড রিসোর্স হিসেবে ওই দেশে কাজ করতে পারবে? This is very important point.
So we see in this way. সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ইয়োর গোল। সো এটা হচ্ছে আমরা ছোটোবেলায় সবসময় পড়েছি যে এম ইন লাইফ হচ্ছে আমরা আমাদের মনে হয় সবার এসে হচ্ছে ওটা লিখতে হয়েছে আমাদের লাইফে, রাইট? সো এই যখনই আমি ইন্টারন্যাশনাল স্টাডি বা ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের কথা বলি, ইউর রাইট দ্যাট ইটস অ্যান ইনভেস্টমেন্ট। It's not like very cheap, it's very costly. But investment has to be right? So যাতে হচ্ছে আমার রিটার্নটা হচ্ছে বেটার আসে। সো সেটার জন্য ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য রাইট কোর্সেস, যেখানে আমার স্পেশালিটি আছে, আমার প্যাশন আছে, আমার ইন্টারেস্ট আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ শুড কনসিডার। সেকেন্ড থিং অলসো দ্য ডাইনামিক অফ দ্য ওভারঅল ওয়ার্ল্ড, হাউ ইজ গোয়িং অন। সো এখন যেটা হচ্ছে ইফ ইউ কনসিডার এআই ইজ ভেরি টকড ইস্যুস, লাইক হেলথ কেয়ার ইজ লাইক ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস নাও। প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে হচ্ছে যদি আপনারা কনসিডার করেন তাহলে হচ্ছে ইউ সি দ্যাট সাইবার সিকিউরিটি, এআই, healthcare, right? It's the top priority. So students can consider all those things, right? So it ensure the job security, return, right? And also if they consider that they want to come back to the country, right? I think future এখন পুরো world কিন্তু হচ্ছে আপনার online based হয়ে গেছে. Anybody can work from anywhere. So if anybody gets to specialize on this area, they can really look into. Now, second point, I would say that selecting a good university and the courses and finishing that one, that should be the one. So আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে সেটা হচ্ছে আমরা কনসিডার করি যে আমি এই দেশে যাব, আমি একটা কোর্সে হচ্ছে অ্যাডমিশন নিব, অ্যান্ড দেন আইল স্টে ব্যাক অন দেয়ার, রাইট? ইউ ক্যান স্টে ব্যাক অন দেয়ার, বাট ইফ ইউ কমপ্লিট দ্যাট ওয়ান ফ্রম এ গুড ইউনিভার্সিটি, সেটা কিন্তু আপনার এই স্টে ব্যাকটাকে হচ্ছে আরও বেশি গ্লোরিয়াস করবে, বিকজ ইউল গেট এ গুড জব, ইউল গেট গুড পয়েন্টস, অ্যান্ড আপনার লাইফ চেঞ্জ করে ফেলতে পারে। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গ্লোবাল সিটিজেন, it's not necessary that you have to stay only one country. It can be, you can travel or work from everywhere, right? So it's an door that can be open. Very interesting point. Yeah. মিস্টার রাজীব মাহবুবুল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শোতে আসবার জন্য। প্রিয় সুধী, এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশে আইডিপির অ্যাক্টিভিটি নিয়ে এবং আইএলটিএস নিয়ে। আমরা জানতে পারলাম যে স্টুডেন্ট এবং মাইগ্রেশনের জন্য যারা অ্যাসপারেন্ট, তাদেরকে যদি ভালো স্কোর করতে চাই আইএলটিএসের জন্য, যে প্রিপারেশনটা নিতে হবে সেটি আসলে কেমন করে নিতে হবে, এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।